ma woni padua na gina ne nankroma so ahoden ne ne den so na di dwuma ma ne o ma nyina konkan aduro wei ne bi ko ne padua ma sisie mu hawa hodo nyina etodin aduro wei ana yenua no ma na fitikro mu hawda won so ebi no ho kra de won sabuo no agyae emma no de ehihye woni padua nim no enya asem ketwa kopo okrasi ne aduro ne bi na meyi sa ha wi mfamfiri hono mo ansa na de beje so enya age so koko ho nsem ni nyina beko pressure infections ahodo enam yare nya dinfo bi abegine padua na boso no eyi okrasi ne aduro no woto asintini na twen manante ho aye odene atenase ho aye odene eye okrasi ni aduro no oya ba ma untimi nye 3 points wampam waye mmere se kontomira haban eye okrasi ne aduro promise about pa uduru ha benya bia to na da kodi djuma wai po sak epidank misti ha ba ni nyina so ewumbrom sax pharmacy no pata so Otec FM ba won sa beka bi time FM obo aseduro ne nya na wo honomo techima free FM saa ne tie ejo so aban ayarasa bia nanim honomo eduro na buso ewo ho Fredman Saba uduru benya bia to dani heba so ubenya bi top amazing helper ewo tafo methodist abrosan mu ho a esensu enuo ye nupa na ho adanse do suntie omanya fana baabia ntworom ne ntwea so krokuma bia mu mpa wo beduru no wo de so pokrasi ne aduru no bi onsa beka frekrasi doctor kwadwo rekon enchiremu bi abro de makan busa no o de bema 0244 470067 ya fremetri modahine na kwasi wusu echa me menua abrewa ba kofi chumasi ensabne nie Otec 1029Fm, the pride of Ashanti. Yes, some Nasia Shasia at the film my Emrase, but your fear said the Enina Yedimino. Justice for Buffalo money and a Ghana man penun when you for Jordan Mani Mahama a body ding. Sir Adosado so about your cure or my Emrase, but your fear no sono. Sir Cobana sa Sambia in Hua, no Babiati Morpho in our penning. Ama what my transe, what more Adoson one. Another year or my Emra Sabbath fear or imagine that tomorrow or pass from Cosso or Sir Effata. So I beat him more funny na a penning. Na Wabra or more General Altumuno, Speaker of Parliament, Yanni Ding and Eura Albans Money Babbing, or Kasai Edifaho. Honorable members, the motion has accordingly been adopted. This Honorable House has accordingly approved the nomination of Justice Paul Bafubone as Chief Justice of the Republic in accordance with Article 114 Clause 1 of the 1992 Constitution, respectively. I want to take this opportunity to, on behalf of the House, congratulate the nominee on his approval by Parliament. I urge the nominee to take all what has happened right up from the day of the nomination up to his approval, I should say prior approval by Parliament, into consideration in his tenure of office. Once again, congratulations. I'm so for the attendant Kai as Speaker of Parliament. Yet waso na yatempo anu di anuamu an yete ente da so ginamu ewo mrahye bedwafi ho na ukom mrahye bedwafi ho no mo a Asante Achem Central mrahye bedwani eye Kwame Anyamadu antwi na ne dai asem bia opani dia tudwa wo mrahye bedwafi ho ya asem a ano ohye wo kire se mrahye bedwafi no achi amehene Aban Smana Kingsford Baben ni jumadi a wodie ewo mrahye bedwafi ho no mo sa achi amehene ni nyina onene ho enipa bi na hyase ene e ka sei yeni sei fato ha manenko sei ana omochire nde wonye saa wo kire se executive branch no wona wo hwese mmara yetintim omrahye bedwafi honom ne mmara no beye adwuma no wonom na hyase na ne dwumadi ahuduo nyina wo mochire nde wonye na wo kire mu se ne nti a wo kasa no se tiefo bekaya eno ade de tomanim se bra no toto dwumadie ekoso efa chief justice ayaboni din Paul Bafuboni ne ho no edom kuma ne sori pie ne nti omutu sa na mo no ebi ne se
efiri bra ye bo panyin din ye se metoto na no no mo kire se da bi maame a na ote so a ye hwa ne nase akonwa no onte ne ho ase ensem no ewo koto ya koto gusu a wo kan enti akwakoba ne saade a eni hu kwan se ye kokototo de ye bo ne din na no ewo so mo twen na sa koto nsem ni nyina wie ansan na de di ho no maba panyin wantie ni nyina ye neoma a eka ho bi nti a wono mo ka se executive branch no ana hye na se a ne o ye nyina eho ani free eno na aka hu bi na Albans man na Kingsford Babbe mraso bagwafi a chia me hene wo kire se san nsem opanyin da to duane asem a ano hye papa se wono ti hoi Alban Babbe na obi ne meche nde wonye ensi da enti san nsem opanyin ni ka no nukura bi anim ono wo de ne ho ne wo pe na wo ye ne bebo amaga na nso na wo ye na nye obi ana hye na se kire se fato ha fako sei anase yini sei Albans man na Kingsford Babbe. I pursue to be my duty here, Mr. Speaker, is to edge it out to Ghanaians why we have taken a stand. Amongst the other things is that, Mr. Speaker, we see this practice. This is very serious. That the executive is controlling Parliament and Ghana. Mr. Speaker, the executive... Honorable member. The executive... Honorable member. Please. The statement you just made is a very serious statement. As I sit here, please, there is no executive that can control me. I want to assure you. Eni ayetie ye eye emranhye bedwafie no achi amehene Alban Sumana Kingsford Babbe. Yademo ko ahafo mantamu. Yaduru broni krom na broni krom no eben eye ahafo hwidiem. Bebe ese nene na kakra ntam nie na beto dwa sa eye abadwakwa bi aban apa wonom sa wonom hwe na efam agudie tuo basa anu ntimi mrase no omobo wura embotem honom ma ekowi ase so mo na amfa mranya adwuma sa so timamufo ho na amfa mranya adwuma wo no mo de boani ema basabasa bi ekoso na basabasa de mo no ane yete se omo kire se omo ye hwemu bi de afa ho na hwemu mu no na aba betodwa se sebre woduani ekire eye miamia bi a ewo eye ahafo hwidiem anasa eye ahafo mantamu beebi de se broni kuro mu honom hwidiem ankasa ka ho Kenya ase ka ho na enura asama esi honom no na anu odin wodwene ho ote ase a enye yie ene ade asa sabe mpraduasa ebia bema wono yire mo sedem ohonoma kokoko ni ababebum obi kura se boxer sauce obi so kura ne sabe mpraduasa wo yoba na ti ene se no na omado adipa no odomo ache no ama sebre sade ania masi koso opa na manfo so gujebu papa a omo kire se wodwene ho a wote ase a enye yie ewo kwan bia so na ade ba ko a metie pa ne se obi hon ma ade no kura no wadi mo ho hwe entu omomu awa pe ne ade wa sekam omomu awa pe ne ade wa sekam saa na ekoso na abusuafo ya nyina yanim sa enka ahafode yekuro kase ne goso anase empokura na enka ne ane sunwafo nyina na yebono ne ahafo ne ye niam bom enso wo matekere saa dipai bebrebu wo nyina wo mobro ba be sa asane ya kire wo modo mabakuma se kropom hadom ane ye so duru eye patase police depot ho hodom a areho obi aba beda hodom asu a ane o mubusa sa nyanyam biara se Ghana mrano na sabe mpraduasa bambofo atabiri dia so monsam de omope anasa san na niama esi ekoso asemu ese aka ho bi ama onom kire se sankomu do omo komu kropo kase akura ahafo goso a enkanyi omoya so omo do omo ko eye bia sunwa akura na enkanyi omoya se de omo ba kumase kropo mu patase de pohodom a yetete omo eye ho aya kakade
na we say na aka obie ama asemi edom kuma ye wo mayi mra sabaja fie wono mo kire se wa no ho na efu ento ma friends and trefo hia mu ya de omo ka nyina ne say de akoso no entwe ye kapraba ya Ghana mra di pa binom abunu kacho e de asombotom eni kwa se ba ne saa e okwan bia eso Tanonof emra sabadwani aye Gideon Oboako wone santwefo e de ahia wa kirekire nsemu. We have had hundreds and even thousands of people who have been, whose houses have been invaded unawares. They have been taken away from the region to somewhere in Ashanti region. And such people did not have that right or luxury of time to even prepare for the travel or their movement to Ashanti region. I am by this calling on the Ghana military service to ensure that the rights of those individuals who were, moved from Ahafo region to Ashanti under the operation to ensure that Galamsey activities do not happen are given proper and rightful treatment such that their rights will not be violated. What I also want to say is that we know certainly that amongst those who have been, moved or who have been arrested, so to speak, today, are people who are certainly into the activity. But there are also other people who are innocent. Because of the manner of the operation, chances are that the military will get hold of individuals, some of whom are pregnant women, some of whom are younger people, whose parents may have been engaged in the activity and they get to their houses and everybody in the house is carried away. I am not against the action by the military. I am not against the fact that we want to ensure that any illegal activity does not happen. What I am calling for is that we put a human face to some of these exercises. I was for the air coso and Matimu Semono. Enra dan ebeto dwa se amagana di shebia wonom epese obedi soja omanyimu empanimfo nhyehyeye mu ma akwan se obi anfa ne nkrata mekire na se adomodom wa yetumi afa na afi wakwaje ntete abaye srani na dumadie no egusu a ekoso no se de nipa no esi dɔso si fanti ekodrum pempen so obi a ebeto dwa se ema ba wa ensia bi wonom ato na nanom ewon sie do ya asemi ebe ya reho sem kese pa ya egusu abobo ho ewo omanyimu na eno na aka hu bi na mampani abedi akire Professor Nana Jane Opoku Ajeman wono enam ne kyerɛkyerɛfo so ama prat ede krata bi ababontin a woka ya konsem ede akyerɛ adehia wonom ahwere wo momai kyerɛ sɛ ɛyarehosem kɛse pa na asie no na obi obeti bia no na ate ne nsunum enti wɔsrɛ ne asie no womofa ncha amagana na onim sɛ mpanimfo de hyehyɛ mapa egu akwan mu a ne yɛhui de yɛtie yɛnti bibiom na nneɔma nyinaa ɛbɛkɔ nkan na krata na wiye mu hɔ baabi na wɔkyerɛ sɛ Ghana mampani John Dramani Mahama ade hyehyɛ aba sɛ ebire kasa dwumadie no wɔno matwe asensan a wɔhwɛ sɛ nneɔma nyinaa bɛkɔ nkan ne kurakura mu Dr. Kasiel Atoforsen wɔno na ɛhwɛ akyire sɛ bambɔ asoyɛ no soafoɔ wɔno nso ababonten abɛhyɛ Ghana fo nyinaa bɔ sɛ hwehwɛ mu mapɛfa asɛmi ho no wɔno bɛhwɛ na wayɔ na saa nsɛm kuro ya bi ɛna ɛnkane ɔmampani na nado danko akufu ado wɔno nso abɛ fontentan fidie ne so Facebook odon so de krata tententi abeto hono mo a ya konsem ya bi wo ka de kire adehia wono mafiri mu ene wabusua wona waka wo ayaresabia eja yarehwe nyina nso wabɔ mpa ye soronko ede ama wo mo sekire di ampo nyankropon ka won ho na won sa wo yade no mo nsuntumi kofi nkoka wo mabusua ho na abrabɔ no ento aso kama na nado danko akufu ado wono so aka ya konsem ede a kire busua sauro ho semu ya na busuafo ya na so ejire mu abansuafo a wono eno ohwe sabaye na nkwada yebobre ene dada asetrem yedie ebetimi akoso ni din ane aya Dr. Agnes na Momo Lati
wono so wakasa e de afa ho se de si ye no awre ho pa woni santwerefo e de ngita ho a kire se obi kwa akopa adwuma ye anye nipa kwa kwase emma e no makwa akohyi o mun kwanhye wuo moma yenti awre ho sema wode etudwa muni se me ba ha no me say no his excellency by wanankasa di na ni be hu ye the commitment and dedication free staff no ho ma ayarefo no se no mo show mo na ade no ene mi anso mi di mani abehu onu be hwe nra ade achi na obi yare a opese wo se ne ho tesen nti wasoma me se me be hwe se omo a obesra omo nra no ene omo tesen na nyame adum omo recover na ye bompa ese nya onu nyame ahya ase no obesa omo yare kura nti asida kesi ne de ma doctors a omo around and nurses and yenfa no generally no yen caregivers medical caregivers omo ha no abujafo dia ya tedin kan ya Dr. Agnes na Mumu Lati ye toaso enu awrehosem ya esi ya mu na ababa ba ko 24 years ena wanya Matilda Medos ono nso se brekasa yi wahwere ne nkwa bi na ekokoba ni seyi ye ne Matilda papa akasa ena wo kire se ne ba ne wuo no asia tene nsunu mu no kyese wo dwene ho kwan bia so a onte ase ontumi mpo nyini se ne ba Matilda emprempren onka atiasefo ho bio na ebra ye ne bon komo atiefo ye ntie bi say eno 4 o'clock and me ba so ko e was you na mkoye no iyan I say amumachi until you all come am da omudamo wantin the boy phone am ko boda am say akuso nkwa na me so okodida na me see you ko da me da on mo na nya ko bi sympathy Matilda papa ni is ai o say Matilda akulase ewa na waya nya bonus edinatum na ministry of mana oxygen as me ministry timbe see ya anto ka sam no me ma bia me say be for one night for you timi prefu dem mo bo na ma ne no ene sa no ma na sa fa ni ma me ene ni ma me say yenko nti pa kuna ode ni ma o ma okọ en fen so say ni ma timi na wati bi sana no so won te hwie na o for one night for ma me nko on na me ka timi say da ani 37 de enye kwa bia yenko ye ko hu ye ba e be sa ba nti ye pa na so no so ni na ono so ni ba na ba o ene wa ba hwe na hu ba o fom on ordinary two ambulances nti fair no fair say mo na pe dropping embe se na dem ba no do na enye nanti anya ka bia ye ko Methodist one ye konya taxi on fa ye ko o ma wo se da bi nti ba ya na boko ye ko ba ya twa kwa ni mu ana ye ko la egu o ye like it wa ti ka ba 5 and buy kan ba sa last one ye ti bi mu ko e ti fair apa ne fe ti ba pan ka de so nde o resu ye na so no ye djuma ho nti ba me fe ne ko mi sankan na so ba ni mo ja say because emergency hall and I say mortuary it's a mortuary so you come on no any friend no so wonder so that is me want to come go there and go there emergency one na be dem banda na nye you coffee fa so that for some man room if I so from man room afi o makoma ya baby say you international na you ntwe na so we ba test ba from be 1 hour time on be free you titi to ma bobe na mu ana omo bae ana omo di ni bag a odiko e the big picture ba ko mo ni nyama mo di bae omo di bae na o sa ko inside ko fa the phone bae to o di bag ni sheni ma men sa na ma no bi sa yi so o ga say ni me na aso mo na na bi di sa ma ni say the bag ya yin say ni be ho na ni ma me a o panic na mo so mo to so ni mo say o mo njantewa bibi anya no na omo emergency ntino very so be 1 hour time ba ko hun ti o yo ma be level ma no mo di ko ba bia go fa na pra mo di mo gu bebre e di ko e ko no mo ko ma yakonya wo ni nchense ti on man ye wa ti man na ofem yeso ni na ofem no ofem na of pessimism ni mo di a infa ba so so one side o fa so na ma so mo fa so ma so mo nyem mo so mo adma na mo ye o ya na ma ko bo ti ifi e won ma mo fa yese ni na so ya ni fem ga se ni ba no wo eni ayetie ye eye Matilda Medos ya nkokope soja adie na nsufofu ya nto aka na wadware abamo a wakohye ni nkwanhye wu ne papa ena ye ne kasa ya na kosem ene na werehosem ode amayen eya werehosem abusafo medika prema so se nyame ya adoma ye demba ko ma yimra se badwafie
Omayi openia wono ene wo hwe omaya sika sem entoto so omaya ko masika ye de be ye adwuma nyame ya adwuma afia ye besi mu no okwa kwade na di na wo fa amrase bedwafie so se be ye na Ghana fo bia betimi ate sabredi ye ko omaya amrase bedwafie na ne nsam a oka no yakwa akotie bi ye wi a ye no bedi nkita ho policy measures and structural reforms. Mr. Speaker, government remains steadfast in the commitment to restore and sustain fiscal stability as the foundation for inclusive growth. Our focus for 2026 and the medium term is to maintain a primary surplus of 1.5% of GDP on commitment basis. We are pursuing a disciplined, data-driven fiscal strategy, one that raises more revenue, spend better, and protect the most vulnerable while safeguarding long-term stability. Mr. Speaker, to achieve our fiscal target for 2026 and the medium term, government will implement a comprehensive set of revenue, expenditure, and structural measures underpinned by transparency and accountability. Mr. Speaker, on the revenue side, government will deepen domestic resource mobilization through the implementation of the medium-term revenue strategy. In addition, government will undertake comprehensive VAT reforms. Will also tighten enforcement of tax arrests and exemptions, ensuring that all eligible entities pay their fair share. Mr. Speaker, these measures are expected to lift non-oil revenue to 15.7% of GDP in 2026 from a projected 15.1% of GDP in 2025. Mr. Speaker, take you to VAT reforms. In 2025 budget and the media fiscal policy review, government made a firm promise to reform Ghana's value-added tax system to make it fairer, simpler, and more efficient. We pray to remove distortions, addressing the cascading effect inherent in the VAT system, strengthen compliance, and create a tax regime that supports both businesses and fiscal stability. These distortions have negatively impacted overall welfare, increased the deadweight loss in the economy, and significantly reduced VAT compliance. Who's going to be replaced? Otec 1029 FM. Otec 1029 FM. The pride of Ashanti. Wana kasa fidie so ena maso egu amutie ne da so ara ewo omaye emra sebedwafie yewura kase ala to forcing ena ogusu a omaya komasika ye de be yadwuma efijampe mienu ene eye aduonu nsia no wo kan emu asem no ye se ko ebiu equitable, transparent, and business friendly. Right, Honorable Speaker, the new VAT reforms will do the following. We will abolish the COVID-19 health recovery levy. Mr. Speaker, we will abolish the decoupling of GET Fund and National Health Insurance levies from the VAT tax base. Mr. Speaker, we will abolish VAT on recognizance and prospecting of minerals. Mr. Speaker, we will reduce the effective VAT rate from 21.9 to 20%. Mr. Speaker, we will raise the VAT registration threshold from 200,000 to 750,000 cedis. Mr. Speaker, we will extend VAT zero rating on the supply of local manufacturing textiles to 2028. Mr. Speaker, for emphasis, we promise to abolish the COVID-19 levy. With the support of this House, Mr. Speaker, I'm proud to say that I'm happy to announce that today, COVID-19 levy is accordingly abolished. Mr. Speaker, by abolishing the COVID-19 levy, government is putting 3.7 billion Ghana cedis in the pockets of the individuals and businesses in 2026. Mr. Speaker, these reforms will also reduce the cost of doing business by 5% as a result of subjecting GET Fund and NHO levies to input-output deductibility for businesses, Mr. Speaker. Altogether, the VAT reforms is expecting to give back nearly 6 billion Ghana cedis to businesses and households. We give it to you. Give it to you. 6 billion cedis, Mr. Speaker. Right, Honorable Speaker, the VAT registration threshold has declined in real terms from 200,000 Ghana cedis in
in 2015 to approximately 48,000 Ghana cedis in recurrent values. So, Speaker, this means that small and micro businesses that were exempted in 2015 from VAT registration are now compelled to register and charge VAT. This has placed an undue burden on small and micro businesses and also increased the cost of administering VAT. Right, Honourable Speaker, the increase in VAT threshold is expected to address this problem and make VAT administration simpler and easier to implement. So, Speaker, VAT on mineral exploration and reconnaissance has led to very little investment in minerals exploration over the past 2 decades. So, Speaker, abolishing VAT on minerals exploration and reconnaissance will revive investor confidence, stimulate greenfield activities, and ensure the long-term sustainability of the country's mining sector. Right, Honourable Speaker, this measure will promote responsible mining and help to mitigate the hazard mineral prospecting that degrades our forests and water bodies. So, Speaker, to support the domestic textiles industry, government zero-rated a VAT on supply of local manufactured textiles, which is due to end in December 2025. Government is resolute in supporting the domestic textiles industry, which has demonstrated a capability to expand when given the appropriate fiscal incentives. Speaker, in line with this and the Ghana Textiles and Garment Policy, government has decided to extend the zero rating to end December 2028, protecting over 2,000 direct jobs. The Speaker, the VAT reforms will make Ghana a more business-friendly economy. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Omemu sana hene yewra kasiala atofosin egusuara ya omeya ko masika ya yede ebeye adwuma wode etudwa nyame ya aduma fi champion ene ye aduonusia sade ye nyina ye nya nente no o kyerese sade omeya ko masika afi mu de no omode betudwa obhye ne ma no omudi no krepa edeman oman Ghana ya sebre de ode etudwa no ene anya hwekura ne fi champion ene aduonunsia no ye betisika amasika ne biaka yewem si ye disika de ne sika na ebeka no enya asem keto akura ya omu asusu se anya hwekura no ebebe se eye billion baako ene akiripo num ene betimi aka na no no beboa sabe empraduasa yenya yeye ahiafo anase ho kire yen na yeye die atimi akoso eno adantan so wose kwan ya mbefa so na obadigi to na eto no aye kama na eto no aboa ama Ghana man yeye die atimi akonkan na sika de de beye nyina no ni nyina omode niama de agu akwa mu eno efiri hodom a eto no bi hodom a okirese de bia oboba betete so no ma yiri krampo de efiri honom bibi etese okirese VAT reform endi se bia wo yedwadini na wudidwa ekwan ombefa so ya enkane mfi jampe mienu ene eye duonu enum ya yebomu ombefa so ombegegeye no enye saa ne bia ebekọ so mfi jampe mienu ene eye duonu nsia ne mu adie no na okiremu a ebrebi ogbose Ghana fo nyina bo se nyameanum no kwasem ne ombeye bi diaboa se de ebeye na eto bi ohodom a eto no moa magana man timi ntumpon moa magana ye die ntimi ntumpon efi champion mienu ane aduonu num no ade no so de omokaye so be yi bi afiri hodom no sese ye be ma eto ebi babai sasa ato ro kra de enya de a ombegigi bi ukra ye yi de afiri hodom bibi de se COVID-19 ye nyina ye nim se ebaaye acha ye pa atete Ghana adese adodo no a sese wose ye ma ne babai okoto ade na bia okoto bibi ewo dwama so a se yese enkane no COVID-19 to ya gi wo no dabi eto bi so ho no a eda eye apomden ensi achi ba so eno so omba be yini nyina da e de afiri ho eno adanche a eniema bi a yede ye ho bi se ye ntoma na afe ya fade mu niema toni ade ni nyina no waba mane se eno so no eto bi wo hodom a wono ba be yi e de afiri hodom eno na o kire mu se ene de zero rating no
enti Ghana fo hooray ebiew osan so de tudwa ansa na mebɛbɔ awura mu no kyerɛ sɛ ɛfɔm agudie tuo eno nso so ɛyɛ adeɛ bi a enkankane no yɛde nneɛma bi batabata ho a ya na ɛno so ɛyɛ tuo na ɛmmoa ɛma wɔnom a ɔmo pɛpa so betima bi di aboa sɛdeɛ ɛbɛyɛ na nneɛma betimi akɔ yie no ɛmmoa ɔmo dwumadi ahodoɔ koraa enti yɛfɔm agudie tuo ɛne ɛtuo bi a ɛdeda so ne ade nyinaa no ɛno so ɔmba bɛhwɛ na ɔma yɛ hu biribi ɔsɛ ɛba ne saa na ɛbɛboa ama ɔmo a wɔmo pɛpa efiri ɛyɛ ama ahodoɔ bi no soɔ no wɔmo so de ɔmo sika ba bɛwuram nti ɔmo de ɔmo sika ewuram no na Ghana man na yɛtu mpɔn saa nsɛm na wɔka na busuafoɔ ɛde papa na yɛbrɛ no ayɛ be nyame yɛ adom a ɔkyena yɛbɛba bɛkyerɛ nyinaa mu na yɛde akyerɛ mu sɛ brɛ deɛ abrɛwa ana papa gyina hɔ a wɔka sɛ sɛnea waka na Nyankopɔn yɛ adom a ɔkyena na afei yɛde firi ne tiri so kɔsi ne naase ne nyinaa abɛsoma tiefoɔ nti sɛnea ɛkɔ ne deɛ ɛkɔ saa sɛdeɛ ɔmo ka ne yɛ deɛ a nkɛmu ɔdɛ ade pa mnya ya nya ebre na nkamnya nkame nkofie bia no matom bo ase akyerɛkyerɛ mu ni pa nanso ebre ni sa ayɛ kajabi nyambo kyane abeto okay abusuafo ɛne yɛ ka na yɛ jabi deɛ da yɛkɔ so ya no ɛhɛ ya na yɛde besie nyame yɛ adom ɔkyena mbɛsan so ate nkɛ ba bɛkyerɛ nyina mu ɛde ama mo yɛmfa se da piesie mfa mo fa dwona ntwubo si akolabo wɔde sɛ bufo pɛni ɔsɔ ne nsɛm suo ma yɛde ɛbɛsɔ mo nana kwadwa apɛ ɔde ne ho wɔno so yɛ nafa mu deɛ ɛde ɛboa yɛn sara ɛna papilo bɛmɛ na ɔbɛtrɛ firi na kyikyi bɛ firi mfuruma ɛma nsɛm hudu yɛde ɛbɛsɔ mo kwame agye ne mboaten professor kokoto ɛyɛ nafa mu deɛ die rich ɔno ɛna ɔde ɛkɔ Facebook ɛma mu nya yɛn ɛhwɛ yɛn aboagye wa ɔno so wankɔ ɛnyi mu medɔfo papa bi maame adwa nyantatando birthday girl yɛdi birthday na wɔno so yɛ nafa mu deɛ ɛde ɛboa yɛ ɔma ɔmɔgye deteɛ abɛyɛ nsɛntwerɛfoɔ Hook de Otec FM obi aso mu bi ne yɛde brɛ mu agya Sam efutufoɔ panin ɔno so wɔboa yɛn a mote yɛne ɛwɔ nsɛm yi so yɛ me tribuda hene nana kwasi wusu ɛkyɛn meni menua abrewa ba Kofi Chumasi ana usu yɛbɛsɔre na birthday bi wɔ hanom nti yɛmfa ntwam tew bɔne tew ne awodadie mu nkyia nkɔmaw odin de Pastor Abraham D. Wesley na weifiri wankasa ojere obi dɔba adwoa afiri yie na ɔho kani si yɛnka nkyerɛ sɛ ɔdɔ paa nti afefefra a wɔhyɛ ase ne dai no ɔsɛ Nyankopɔn hyɛ na ho bambɔ ne nkwa husane sɛ papa sɔfo ɛnka na we nso nkɔma Sylvia na dodo na frɛ o Pretty Queen free spices ya wodi ne dwuma wo fia me ofa si oba you know spices ya nkan church birthday ne ho ka nyina wafa so hu enti happy birthday to you Sylvia the Pretty Queen yo